This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvedi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see use to. That means what? Used to. You just write heading used to. Used to. Okay? Used to is used to describe past habits or past action, but not now. That means what? Something happened regularly in the past, but not now. Something happened regularly in the past, but not now. Understand? So used to. நம்ம சொல்லும்போது used to. Okay? We can understand. People will understand. Shall we start? Okay. Sentences are formed in the following ways using the usage of used to. Used to. Okay? Sentences are formed in the following ways using the usage of used to. That means what? Used to. Please start. I used to play cricket a lot 5 years ago. I used to play cricket a lot 5 years ago. 5 yearsக்கு முன்னாடி நான் நிறைய கிரிக்கெட் விளையாடக்கூடிய பழக்கம் உண்டு. I used to play cricket a lot 5 years ago, but I don't play very often now. But I don't play very often now. But இப்ப அடிக்கடி நான் விளையாடுறது இல்ல. I used to play cricket a lot 5 years ago, but I don't play very often now. Next. I used to take size 90, but now I take size 85. இது பனியனா இருக்கலாம். Okay. I used to take size 90, but now I take size 85. Size 90 எடுக்கிறது எனக்கு பழக்கம். ஆனா இப்போ size 85 எடுக்கிறேன். I used to take size 90, but now I take size 85. Next. My uncle used to smoke more than 20 cigarettes a day before he was admitted to this hospital. My uncle used to smoke more than 20 cigarettes a day before he was admitted to this hospital. என்னுடைய அங்கிள் இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய அங்கிள் ஒரு நாளைக்கு மோர் தேன் 20 சிகரெட்ஸ் ஸ்மோக் பண்ணுவது வழக்கம். மை அங்கிள் used to smoke more than 20 cigarettes a day before he was admitted to this hospital. Next. I used to go to the movie very often before I got married, but not now. I used to go to the movie very often before I got married, but not now. எனக்கு கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அடிக்கடி நான் மூவிக்கு போவது வழக்கம். ஆனா இப்ப இல்லை. I used to go to the movie very often before I got married, but not now. Next. Mr. Ganapati used to travel a lot, but these days he doesn't go away very often due to health reasons. Mr. Ganapati used to travel a lot, but these days he doesn't go away very often due to health reasons. Mr. Ganapati நிறைய டிராவல் பண்ணுவது வழக்கம். பட் இந்த நாட்கள்ல ஹெல்த் ரீசன்னால அவர் அடிக்கடி வெளியே போறதில்லை. மிஸ்டர் கணபதி யூஸ் டு டிராவல் எ லாட், பட் தீஸ் டேஸ் ஹி டசன்ட் கோ அவே வெரி ஆஃபன் டியூ டு ஹெல்த் ரீசன்ஸ். நெக்ஸ்ட். ஷி யூஸ் டு வாட்ச் எ லாட் ஆஃப் சீரியல்ஸ் ஆன் டிவி பிஃபோர் ஷி வென்ட் டு சிங்கப்பூர், பட் நாட் நவ். ஷி யூஸ் டு வாட்ச் a lot of serials on TV before she went to Singapore, but not now. அவர் சிங்கப்பூர் போவதற்கு முன்னாடி டிவியில நிறைய சீரியல்ஸ் பார்ப்பது அவளுக்கு வழக்கம். ஆனா இப்ப இல்லை. She used to watch a lot of serials on TV before she went to Singapore, but not now. Next. I used to think he was unfriendly, but now I realize he's a very nice person. I used to think he was unfriendly, but now I realize he's a very nice person. அவரு அன்ஃப்ரெண்ட்லியா நான் நினைக்கிறது வழக்கம். பட் இப்போ நான் ரியலைஸ் பண்றேன் அவர் ஒரு நைஸ் பர்சன். ஐ யூஸ் டு திங்க்
he was unfriendly, but now I realize he's a very nice person. Next. My younger brother used to study hard before he joined the engineering college, but not now. My younger brother used to study hard before he joined the engineering college, but not now. என்னுடைய யங்கர் பிரதர் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவன் கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறது வழக்கம். ஆனா இப்ப இல்லை. My younger brother used to study hard before he joined the engineering college, but not now. Next. Miss Radha used to have very long hair when she was studying in college. Now she has cut short. Miss Radha used to have very long hair when she was studying in college. Now she has cut short. Miss Radha காலேஜில் படிச்சுக்கிட்டு இருந்த பொழுது அவ ரொம்ப லாங் ஹேர் வச்சுக்கிறது வழக்கம். இப்போ அவ குறைச்சிக்கிட்டா, குறைச்சி வெட்டிக்கிட்டான்னு சொல்லலாம். கட் ஷார்ட். Miss Radha used to have very long hair when she was studying in college. Now she has cut short. Next. Mr. Kumar used to go out on Sundays when he was a bachelor, but not now. Mr. Kumar used to go out on Sundays when he was a bachelor, but not now. Mr. Kumar ஒரு பேச்சுலரா இருந்த பொழுது சண்டேஸ்ல அவர் வெளியில போறது வழக்கம். ஆனா இப்ப இல்ல. Mr. Kumar used to go out on Sundays when he was a bachelor, but not now. Next. I used to watch movies on TV when I was unemployed, but now I don't have time for it. I used to watch movies on TV when I was unemployed, but now I don't have time for it. நான் அன்எம்ப்ளாய்டா இருந்த பொழுது, வேலை இல்லாமல் இருந்த பொழுது, நான் டிவியில மூவிஸ் பார்ப்பது வழக்கம். ஆனா இப்போ எனக்கு அதுக்காக டைம் இல்லை. I used to watch movies on TV when I was unemployed, but now I don't have time for it. Next. My mother used to go for a walk in the evening before I was born, but not now. My mother used to go for a walk in the evening before I was born, but not now. நான் பிறப்பதற்கு முன்னாடி ஈவினிங்ஸ்ல என்னுடைய மதர் வாக்கிங் போவது வழக்கம். ஆனா இப்ப இல்லை. My mother used to go for a walk in the evenings before I was born, but not now. Next. He used to study hard when he was studying in +2, but not now. He used to study hard when he was studying in +2, but not now. அவன் +2 உள்ள படித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது அவன் கஷ்டப்பட்டு படிக்கிறது வழக்கம். ஆனா இப்ப இல்லை. He used to study hard when he was studying in +2, but not now. Next. I used to read the Hindu paper daily morning before I got a job, but now I don't have time to read it. I used to read the Hindu paper daily morning before I got a job, but now I don't have time to read it. எனக்கு ஒரு ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடி டெய்லி மார்னிங்ல நான் ஹிந்து பேப்பர் படிக்கிறது வழக்கம். ஆனா இப்போ அதை ரீட் பண்ண எனக்கு டைம் இல்லை. I used to read the Hindu paper daily morning before I got a job, but now I don't have time to read it. Next. My uncle used to drive during night hours also before he met with an accident, but not now. My uncle used to drive during night hours also before he met with an accident, but not now. அவர் ஒரு ஆக்சிடென்ட்டை சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய அங்கிள் நைட் ஹவர்ஸ்ல கூட டிரைவ் பண்ணுவது வழக்கம். ஆனா இப்ப இல்லை. My uncle used to drive during night hours also before he met with an accident, but not now. Next. My father used to go to bed a little late before retirement, but now he goes to bed at 10 o'clock. My father used to go to bed a little late before retirement, but now he goes to bed at 10 o'clock. என்னுடைய ஃபாதர் ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் லேட்டா தூங்க போவது வழக்கம். ஆனா இப்போ அவர் 10 மணிக்கு தூங்க போகிறார். My father used to go to bed
a little late before retirement, but now he goes to bed at 10 o'clock. Next. I rarely eat ice cream now, but I used to eat it more when I was a child. I rarely eat ice cream now, but I used to eat it more when I was a child. நான் எப்போவாவது தான் இப்போ ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுறேன். ஆனால் நான் குழந்தையா இருந்த பொழுது அதிகமா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவது வழக்கம். இட்டுக்கு பதிலா ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவது வழக்கம். ஐஸ்கிரீமை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே. I rarely eat ice cream now, but I used to eat it more when I was a child. Next. Did you used to stay at a hotel some years ago whenever you came to Chennai? Did you used to stay at a hotel some years ago whenever you came to Chennai? எப்பப்போ நீங்க சென்னைக்கு வருவீங்களோ அப்போலாம் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்க ஒரு ஹோட்டல்ல தங்குவது வழக்கமா? Did you used to stay at a hotel some years ago whenever you came to Chennai? Yes, I used to stay at a hotel some years ago whenever I came to Chennai. Yes, I used to stay at a hotel some years ago whenever I came to Chennai. எப்போலாம் நான் சென்னைக்கு வரணும் அப்போலாம் some yearsக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ஹோட்டல்ல தங்குவது வழக்கம். Yes, I used to stay at a hotel some years ago whenever I came to Chennai. But now I stay at my sister's house whenever I come to Chennai. But now I stay at my sister's house whenever I come to Chennai. But இப்போ எப்போலாம் நான் சென்னைக்கு வரணும் அப்போலாம் என்னுடைய சிஸ்டருடைய வீட்டில் நான் தங்குறேன். But now I stay at my sister's house whenever I come to Chennai. Should I repeat them? Okay. Did you used to stay at a hotel some years ago whenever you came to Chennai? Yes, I used to stay at a hotel some years ago whenever I came to Chennai. But now I stay at my sister's house whenever I come to Chennai. Last one. Did your brother used to have a lot of sweets when he was a child? Did your brother used to have a lot of sweets when he was a child? உங்களுடைய பிரதர் ஒரு குழந்தையா இருந்த பொழுது நிறைய ஸ்வீட் சாப்பிடுவது வழக்கமா? Did your brother used to have a lot of sweets when he was a child? Yes, he used to have a lot of sweets when he was a child. Yes, he used to have a lot of sweets when he was a child, but not now. Yes, அவன் குழந்தையா இருந்த பொழுது நிறைய ஸ்வீட்ஸ் சாப்பிடுவது வழக்கம், பட் நாட் நவ். ஆனா இப்ப இல்ல. Yes, he used to have a lot of sweets when he was a child, but not now. Should I repeat them? Okay. Did your brother used to have a lot of sweets when he was a child? Yes, he used to have a lot of sweets when he was a child, but not now. Is it clear? Have you written correctly? Okay. You see here, today is the last class for this area. From tomorrow onwards, I'm going to take little, very little, a little, only a little, a lot of, lots of all those things I'm going to take. You wait for tomorrow. Okay? Let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadirvadu. Thank you.